Good morning, students. Today we are discussing about the sex determination in human beings. So the genes determining sex in human beings are located on two sex chromosomes called allosomes. That is, the male and female sexes are produced by the factor or genes are present in the specialized chromosomes, are commonly known as sex chromosomes or allosomes. So the male and female is the main differences in the advanced organism only. So in male, two different chromosomes, that is X and Y, it is always known as heterogametic. And in female, X and X, homogametic in nature. Normally, the human body consists of 23 pairs of chromosomes. In these 23 pairs of chromosomes, 22 pairs are autosomes or body chromosomes. Then remaining one pair is known as sex chromosomes or allosomes. So in female, homogametic, that is 2X, X and X gamete or chromosomes consist of the gene for the determination of the sex. In male, X and Y, there are two different chromosomes. They are structurally different in shape and size also. So the X and Y chromosome consist of formation of specific sex in human beings and also Drosophila. So the XX and XY chromosomes determining the formation of sexes in human beings and also Drosophila. In the formation of sexes, the male heterogametic consists of 44 autosomes, that is 22 pairs means 44 autosomes plus XY chromosomes, 45 X chromosome, Y chromosome 46. Then 44 autosomes are present in the female gamete. Same, the body cells are same or similar, and the differences only in between the XY and XX chromosome in the cells. So the parents consist of 46 or 23 pairs of chromosomes. At the formation of gametes, the male produces sperm. The sperm consists of only 22 autosomes plus X or 22 autosome plus Y. 22 autosomes plus X or 22 autosomes plus Y. In female, the both gamete in ova or both gamete are similar. That is 22 autosomes plus X only. So at the time of fertilization, (22 autosomes plus X chromosome combined with 22 autosomes plus X to form a female gamete or female organism. Suppose the 22 autosomes plus Y present in the sperm fused with the 22 autosomes plus X to form a 44 autosomes plus X and Y, that is male. The same way, 22 autosomes plus X and 22 autosomes plus X to form a female. So in this, two female and two male are produced by the sex determination in human beings. So male determining the sex of the individual, that is the Y chromosome combined with the female gamete to form a male, and in male chromosome consists of X combined with the female to form a female embryo or zygote.
மனிதனில் பால் நிர்ணயம். மனிதனில் பால் நிர்ணயம் அப்படின்னா, பால் நிர்ணயம்னா ஆண் அல்லது பெண் அப்படின்றத தீர்மானிக்கக்கூடிய பண்புகள் எங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த மரபணுவானது ஆண் அல்லது பெண்ணா அப்படின்றத தீர்மானிக்கக்கூடிய மரபணு 2 பால் குரோமோசோம்கள். பொதுவாக வந்து 2 வகையான குரோமோசோம்கள் பார்க்குறோம், ஆட்டோசோம்ஸ் அண்ட் அல்லோசோம்ஸ். உடல் குரோமோசோம்கள், பால் குரோமோசோம்கள் அப்படின்னு 2 விதமாக பார்க்குறோம். ஸோ உடல் குரோமோசோம்கள் அப்படின்றத எடுத்துட்டோம்னா 44 உடல் குரோமோசோம்கள், 44 உடல் குரோமோசோம்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அது ஜோடியாக இருக்கும், 23 ஜோடியாக இருக்கும். 22 ஜோடிகள் அப்படின்றது உடல் குரோமோசோம்களாகவும், இன்னொரு ஜோடி, அதாவது தனியாக ஒரு ஜோடி அப்படின்றது பால் குரோமோசோம்களாகவும் இருக்குது. ஸோ ஆண் பெண் இரண்டிலுமே உடல் குரோமோசோம்கள் அப்படின்றது ஒரே மாதிரியானது, அதில் எந்தவித வேறுபாடுகளும் கிடையாது. 22 ஜோடி அப்படின்றது. இந்த 23வது ஜோடியாக இருக்கக்கூடிய பால் குரோமோசோம்களை ஆண்களாக இருந்தால் XY அப்படின்னு குரோமோசோமாக இருக்குது. அதுவே பெண்களாக இருந்ததுன்னா XX அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரோமோசோம்களாக இருக்குது. ஸோ பெண்கள் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் ஹோமோகேமெட்டிக், ஒரே மாதிரியான இனச்செல்களை கொண்டதாக இருக்கும். அதுவே ஆண்களை எடுத்துட்டோம்னா XY அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 வேறுபட்ட கேமெட்டை வச்சுருக்கோம். ஸோ ஹெட்டிரோகேமெட்டிகள், வேறுபட்ட கேமெட்டுகளை கொண்டதாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த நிலையில் ஒரு பால் நிர்ணயமானது எப்படி வருது அப்படின்னா, பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள் எடுத்துட்டோம்னா அவங்களோட உடம்புல 46 குரோமோசோம் இருக்கும். 23 ஜோடி அப்படின்னா பார்க்குறோம். ஸோ 23 ஜோடியில் 22 அப்படின்றது உடல் குரோமோசோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம், ஒரு ஜோடி அப்படின்றது பால் குரோமோசோம் பார்க்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி பெண்களையும் 22 ஜோடி அப்படின்றது நம்மளுக்கு உடல் குரோமோசோமாகவும், ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்கள் அப்படின்றது பால் குரோமோசோமாக இருக்குது. ஸோ அதுலேயே அடுத்தது கேமிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விந்து செல்கள். ஆண்களாக இருந்தால் விந்து செல்களும், பெண்களாக இருந்தால் அண்ட செல்களும் உருவாகும். ஸோ விந்து செல்கள் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் 22 ஜோடி வராது. 22 ஜோடியில் பாதி, 22 குரோமோசோம்கள் வந்து உடல் குரோமோசோமில் பாதி வருது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல XY அப்படின்னா 2ல் ஏதாவது ஒன்று தான் வரும். ஒரு ஸ்பெர்ம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் 2ல் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும். ஒன்று X, அந்த ஸ்பெர்முக்குள்ளே வந்து 22 ஆட்டோசோம் ப்ளஸ் X அப்படின்றதா இருக்கலாம், அல்லது 22 ஆட்டோசோம் ப்ளஸ் Y அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரோமோசோமாக இருக்கலாம். மொத்தமாக 23 குரோமோசோம் இருக்கும். அதே மாதிரி பெண்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 44 ஆட்டோசோம் அப்படின்றது 22 ஜோடியாக இருக்கும். அது கேமிட்டா வரையில் இன செல்கள் அப்படின்றதா உருவாகில 22 செல்கள் மட்டும்தான் வரும். ஸோ இது வந்து உடல் செல்லாக பார்க்குறோம். இதில் எது வந்தாலும் சரி, XX அப்படிங்கிற எதுவாக இருந்தாலும் X மட்டும்தான் வெளியே வரும். 2ல் எதுவும் போத் ஆர் சேம் அப்படின்னால X குரோமோசோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன், ஆண்களில் இருக்கக்கூடிய 22A, அதாவது 22 உடல் குரோமோசோம் ப்ளஸ் X குரோமோசோம் அப்படின்றது பெண்ணோட போய் ஜாயின் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக 2X வந்துருச்சு. 44 உடல் குரோமோசோம்கள் ப்ளஸ் XXன்னு சொல்லக்கூடிய 2 பால் குரோமோசோம்கள் அப்படின்னா அது பெண்ணாக அமையுது. அதுவே Y குரோமோசோமாக இருந்துன்னு வைங்க, 22 ஆட்டோசோம்ஸ் ப்ளஸ் Y குரோமோசோம் அப்படின்றது அதோட சேர்ந்துச்சுன்னா 44 ஆட்டோசோம் ப்ளஸ் XY, அப்போ அது ஆண் அப்படின்றதா மாறுது. அதுவே சேம் X குரோமோசோம் அப்படின்னா அது பெண்ணோட சேரையில் கண்டிப்பாக பெண்ணாகவும், Y குரோமோசோம் அப்படின்றது வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆணாகவும் உருவாகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான XX, XY அப்படின்ற வகையான பால் நிர்ணயம் நம்மளுக்கு மனிதன்லேயும் ட்ரோசோஃபிலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல பூச்சியிலே அமையுது. ஸோ இது நம்ம முதலே பார்த்தோம். ஹெட்ரோகேமெட்டிக் மேல், ஹெட்ரோகேமெட்டிக் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேறுபட்ட இன செல்களுடைய ஆண் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம், வேறுபட்ட இன செல்களுடைய பெண் அப்படின்றதையும் நம்ம முதல்ல இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதோடைய தொடர்ச்சியாக இந்த கொஸ்டின் இருக்குது. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இதை பார்க்கலாம். The Y chromosome and male development. Current analysis of Y chromosomes has revealed numerous genes and regions with potential genetic function. That is, Y chromosome also consists of large number of genes, functional genes. Nearly 60 functional genes are present in the Y chromosome. Some genes with or without homologous counterparts are seen on the X chromosome. The X chromosome also consists of the specific types of genes may be present or may not be present. So the large
number of genes have specific or unique functions are also present in the Y chromosome. So the edge or the end part of the Y chromosome consists of the specific region is known as pars, that is known as pseudo autosomal region. So the pseudo autosomal region present at the edge of the Y chromosome. Then remaining, that is known as joining part or synapsis or recombination occurs at the region of chromosome at the time of meiosis. So synapsis is a pairing of two homologous chromosomes that occurs during meiosis. It allows matching up of homologous pairs prior to their segregation and possible chromosomal crossover between them. Synapsis takes place during prophase 1 of meiosis. That is, the joining point of the two homologous chromosomes is known as synapsis. At that place, there is an exchange of the chromosomal part or piece occurs in this region. So in this picture, the paternal maternal two chromosomes are coming together. There is an exchanging of the synapsis occurs in this area. Other area, there is an exchanging of information between the two homologous region. So finally, there is an exchange of character from each and every chromosomes. So the synapsis and recombination occurs in the area is known as PAR, pseudo autosomal region. It is present 5% in the Y chromosome. So the remaining 95% of the Y chromosomal region is known as non-combining region. So it is commonly known as NRY. NRY means non-combining region of the Y chromosome. Non-combining region of Y chromosome. The NRY is again divided into two regions. That is known as euchromatin region and heterochromatin region. So the euchromatin region is known as functional gene area. So it is an actual functional area of the Y chromosome is known as euchromatin area. Then a remaining area is known as heterochromatin or non-functional region. In the euchromatin region, there is a specific area is known as S or Y. So it is known as sex determining region of the Y. So in the S or Y is the sex determining region. There is an absence of the SRY region in Y chromosome, it leads to development of the female. So especially in the SRY region is absent in X chromosome and it is only present in Y chromosome. So the SRY chromosome is determining the factor for the formation of testis. So it is known as DTF, testis determining factor. So the testis determining factor is induce the formation of testis in male, then it involves in the formation of sexes separation or male development. Y chromosome மற்றும் ஆண்களின் வளர்ச்சி.
Y குரோமோசோமில் பல மரபணுக்கள் இருப்பதையும் அப்பகுதியில் ஆற்றல் மிக்க மரபியல் பணிகளை வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டவை என்றும் Y குரோமோசோம் பற்றிய தற்போதைய ஆய்வுகள் தெரியப்படுத்துகின்றன. X குரோமோசோம் அப்படின்றதில் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 ஜீன் ஆக்டிவான ஒரு ஜீன்களை பார்க்கலாம். ஆனால் Y குரோமோசோம் அப்படின்றத எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத மாதிரி நம்மளுக்கு தோணலாம். ஆனால் இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட 60 ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸ் செயல்படக்கூடிய ஜீன்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ Y குரோமோசோம் அப்படின்ற எடுத்துட்டோம்னா அது X குரோமோசோமில் நிறைய ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது. இதுபோக தற்போதைய X குரோமோசோமில் இம்மரபணுக்கான ஒத்த எதிர் இணைகள் அந்த கேரக்டருக்கு உண்டான எதிர் இணையான பண்புகள் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் X குரோமோசோமில் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸோ Y குரோமோசோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரோடைய அமைப்பு Y குரோமோசோமில் அதோடைய முடிவு பகுதிகளில் எண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றத எடுத்துட்டோம்னா இரு முனைகள்லையும் போலி உடல் குரோமோசோம் பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது. ஸோ அந்த போலி உடல் குரோமோசோம் பகுதிகள் அப்படின்றதில் என்ன நடக்குதுன்னா ஸ்னாப்சிஸ் மற்றும் குறுக்கதிர் மாற்றம் சொல்லக்கூடிய ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 விஷயம் இருக்குது. குண்டல் பைப்பு குறுக்கதிர் மாற்றம் மறு இணைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 விஷயம் நடக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது. ஸோ ஸ்னாப்சிஸ் அல்லது குறுக்கதிர் மாற்றம் அப்படின்னா என்ன? ஸோ சூடோ ஆட்டோசோமல் ரீஜன் PAR ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ இந்த பகுதியில் தான் மியாசிஸ் அப்படின்ற நேரத்தில் குறுக்கதிர் மாற்றம் அப்படின்றதும் மறு இணைவு அப்படின்றது நடக்குது. ஸ்னாப்சிஸ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 விஷயம் நடக்குது. ஸோ குறுக்கதிர் மாற்றம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய 2 குரோமோசோம்கள் பக்கமாக வருது. மேட்டர்னல் பேட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ பெண்கள் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் வரக்கூடிய அந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக எக்ஸாக இருக்கும். அவங்களா இருந்ததுன்னா எக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒய்யாக இருக்கலாம். இங்கே Y குரோமோசோம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல குறுக்கதிர் மாற்றம் பக்கமாக வரக்கூடிய 2 குரோமோசோம்களுடைய குரோமாட்டிட்ஸ் அப்படின்றதும் இணைஞ்சு அதோடைய கேரக்டர் அப்படின்றத என்ன பண்ணிக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். பார்த்தோம்னா கடைசியாக பார்க்கல நம்மளுக்கு இந்த கேரக்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது இங்கே தெரியுது. ஸோ அதைத்தான் குறுக்கதிர் மாற்றம் சொல்கிறோம். திரும்ப அது இணையக்கூடியதை ரீகாம்பினேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ என்ன அது ஒரு குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய பண்புகள் இன்னொரு குரோமோசோமுக்கு போகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக பார்க்குறோம். ஸோ இது எல்லாமே நடக்கக்கூடிய இடமா தான் நம்மளுக்கு அந்த சூடோ ஆட்டோசோமல் ரீஜன் சொல்லக்கூடிய போலி உடல் குரோமோசோம் பகுதிகள் Y குரோமோசோம் அப்படின்றதோடைய எண்ட் பாயிண்டில் இருக்குது. ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த பார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பார்ட்டு இந்த பகுதியும் நம்மளுக்கு PAR அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூடோ ஆட்டோசோமல் ரீஜன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இங்கே குறுக்கதிர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மறுசேர்க்கை அப்படின்றது நடக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. இது எட்ஜில் இருக்குது பார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ மீதி இது ஒரு 5% தான் இருக்குது. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 95% அப்படின்றது நான் ரீகம்பைனிங் ரீஜன் ஆஃப் Y குரோமோசோம். அதாவது இணையா Y பகுதி Y குரோமோசோமுடைய இணையா Y பகுதி அப்படின்றதான் NRY ரீஜன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த NRY ரீஜன் அப்படின்றதுல நம்ம 2 சமமான பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று செயல்படும் மரபணுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய யூக்ரோமட்டின் பகுதி. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துட்டிங்கன்னா செயல்பட பகுதியாக இருக்கக்கூடிய யூக்ரோமட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி. ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டு நம்ம ஹெட்ரோக்ரோமட்டின் பகுதி செயல்படாத மரபணுக்கள் பகுதி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த யூக்ரோமட்டின் பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரியான இடத்துல SRY அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது. செக்ஸ் டிட்டர்மைனிங் ரீஜன் ஆஃப் Y, அதாவது பால் நிர்ணய பகுதி Y குரோமோசோமுடைய பால் நிர்ணய பகுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் SRY. ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த SRY பகுதி அப்படின்றது இருந்தால் மட்டும்தான் ஆண்களில் விந்தக பகுதியை உண்டாக்கக்கூடிய டெஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விந்தக பகுதி அப்படின்றத உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ மனிதனில் Y குரோமோசோம் அப்படின்றது இல்லாமல் இருந்த நிலையில் அது பெண் உயிரியாக வளரும். அதுவே ஆணாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே டெஸ்டிஸ் அப்படின்றது டெவலப் ஆகி விந்தகம் அப்படின்றது டெவலப் ஆகி அது ஒரு
ஆண் உயிரியாக டெவலப் ஆகிறதுக்குண்டான ஒரு ஃபேக்டராக இதில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் வந்து Y குரோமோசோமுடைய முக்கிய ஒரு வேலையை நம்ம பார்க்குறோம். So the next one, 4.4.1, dosage compensation, Barr body. 1949, Barr and Petram first observed a condensed body in the nerve cells of the female cat which was absent in male. So the condensed or thickened and shortened form of part is seen in X chromosome of the female cat, especially it is present in the nerve cell. They are referred as Barr body. In the XY chromosome system of sex determination, males have only one X chromosome, whereas females have two. The sex determination in mammals, especially XX, XY type of sex determination occurs in human being. So, in this, two X chromosome, because the X chromosome consists of thousands of genes, thousands of functional genes, but in Y chromosome, it consists of only 60 functional genes in human body. So there is an imbalance between the male and female chromosomes. So X and X consists of female chromosome. So it consists of nearly 2000 genes. But in male, there is only one X chromosome and one Y chromosome. So only nearly 1060 genes are present. So how does the organism compensate for the dosage differences between the sexes? So how they compensate the balance between the XX and XY organism, that is male and female. So in this balancing system, the extra one X chromosome are inactive in their function. So they are shrinked and condensed form. So only one X chromosome is active, the another X chromosome become inactive. But in male, there is only one X chromosome is present, so it is active. So it is known as dosage compensation. So the condensed part of the nerve cells, the X chromosome is known as Barr body. So the Mayer Leon suggested that Barr bodies represented an inactive chromosome which in females become tightly coiled into a heterochromatin, a condensed and visible form of chromatin. So it is a very thickened form, then develop into the female that compensate the XX, XY organism. So in XX, XY organism, there is one X chromosome become condensed part. Suppose if female is XO, it consists of only one X chromosome, so it is active. There is no Barr bodies are present in XO females. Suppose the male consists of XY male. So the 2X, the 1X become inactive, or they are formed into a shrinked condensed part. So the male XXY consists of one Barr body. அளவு ஈடு செய்தல் பார் உறுப்புகள், டோசேஜ் காம்பன்சேஷன், பார் பாடி. 1949ஆம் ஆண்டு பார் மற்றும் பெர்ட்ரம் ஆகிய இருவரும் பெண் பூனையின் நரம்பு செல்லில் ஒரு அடர்த்தியான உறுப்பை கண்டறிந்தனர். ஸோ ஒரு செல்லுக்குள்ளே நரம்பு செல்லில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரி இடத்துல அடர்த்தியான ஒரு பகுதி இருக்குது, கண்டென்ஸ்டு பார்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அதுவே ஆண் பூனையில் இருக்கலை. ஸோ பெண் பூனைகள் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பால் குரோமட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம பார் உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம நார்மலாக சொன்னோம் ஃபீமேல் பெண்கள் அப்படின்னா XX குரோமோசோம்களாகவும், ஆண்களாக இருந்ததுன்னா XY குரோமோசோம்கள் அப்படின்றதாகவும் இருக்குதா பார்க்குறோம். ஸோ எக்ஸ் அப்படின்றது மிகப்பெரிய பண்புகளை வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதியை நம்ம பார்க்கலாம். எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 1000 ஜீன்களை வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக பார்க்குறோம்.
ஸோ வெவ்வேறு விதமான பண்புகளை அது வந்து வச்சுருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1000 பண்புகளுக்கு உண்டான ஒரு விஷயத்தை அது மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதுவே ஒய் குரோமோசோம் அப்படின்றதும் சின்னதாக இருந்தாலும் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 ஜீன்கள் செயல்படும் ஜீன்களாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ எக்ஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்களில் ஒரு ஜீன் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமில் 1000 ஜீன்கள் இருந்ததுன்னா 2 எக்ஸ் குரோமோசோமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ஜீன்கள் அப்படின்றது உருவாக்கப்பட்டு 2000 ஜீன்கள் இருக்குது. அதுவே ஒய் குரோமோசோம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா XY குரோமோசோம் சொல்லக்கூடிய ஆண்களில் ஒய் குரோமோசோமில் 60 ஜீன்கள் தான் சொல்கிறோம், எக்ஸ் குரோமோசோமில் 1000 சொல்கிறோம், 1060. அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு பேலன்சிங் சிஸ்டம் அங்கே பாதிக்கப்படுது, சமநிலை அப்படின்றது அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை ஈடு செய்கிறதுக்காக பெண்களில் அந்த 2X அதாவது பூனைகளில் அந்த நரம்பு செல்களில் 2 எக்ஸ் செல்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றது செயல்படாததாக மாறுது. ஒரு கண்டென்ஸ்டு பார்ட், ஒரு சுருங்கி போன தெளிவாக தெரியக்கூடிய ஒரு அமைப்பு, சுருண்டு போன ஒரு அமைப்பு அது மாறுது. ஸோ இதைத்தான் நம்ம பார் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் மட்டும் அங்கே செயல்படுது, இன்னொன்று வந்து செயல்படாத ஒரு பகுதி. 2 எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு செயல்படுது, மற்றொரு எக்ஸ் என்ன ஆகிறதில்ல, செயல்படாத ஒரு தொகுதி. அப்போ தான் வந்து ஆண் மற்றும் பெண் அந்த டோசேஜ் காம்பன்சேஷன், அதாவது ரெண்டுக்கும் உண்டான சமநிலை அப்படின்றது ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு குரோமோசோம், ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றது செயல்படாத ஒரு உறுப்பாக மாறுது. ஸோ இதைத்தான் வந்து செயலற்ற குரோமோசோம் அப்படின்றது ஒரு பார் உடல்கள். பார் உடல்கள்னால் அந்த குரோமோசோம் வந்து ஒரு குரோமேட்டினாக மாறி ஒரு காஞ்சு போன அல்லது சுருங்கி போன ஒரு பகுதியாக மாறுறது தான் நம்ம பார் உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதைத்தான் வந்து மேரி லியோன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ பெண் உயிரிகளில் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது சுருண்டு போய் குரோமாட்டின் அப்படின்றது விசிபிளாக பார்க்குற மாதிரி, பார்க்க தகுந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பாக மாறி இருக்குது. ஸோ இந்த அமைப்பை லயான் கருதுகோள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய பார் உறுப்புகளுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்றத எடுத்துகிட்டோம்னா அந்த செல்லில் எத்தனை எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குதோ அது -1, எக்ஸ் -1. அதாவது இப்போ 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்ததுன்னா 2 -1 ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் வந்து எப்படி இருக்கும், நார்மலாக இருக்கும். மீதி ஒன்று வந்து பார் உறுப்பாக இருக்கும். இதுவே XX அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண் உயிரிகளில் இது ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் செயல்படுறதாகவும் இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோம் செயல்படாததாகவும் இருக்கும். சப்போஸ் XO வகையெல்லாம் இருக்குது, XO அப்படின்றது அங்கே வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னா செயல்படுது. ஸோ அப்போ மீதி வந்து எதுவும் என்ன கிடையாது, பார் உறுப்புகள் அப்படின்றது கிடையாது. ஆண்களையும் XY அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜீன்கள் குரோமோசோம் இருக்குது, எக்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. அப்போ அங்கேயும் பார் உறுப்பு கிடையாது. ஸோ பார் உறுப்பு ஒரு 2க்கும் மேற்பட்ட எக்ஸ் குரோமோசோம்களாக இருந்தோம். சப்போஸ் ஆண் XXY அப்படின்றதா இருந்ததுன்னா அங்கே 2 எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒரு எக்ஸ் வந்து பார் உறுப்புகளாக மாறி இருக்கும். ஸோ இதைத்தான் பார் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை n விதியை பின்பற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. n-1, n-இலிருந்து ஒன்றை கழித்தல் விதி. n என்பது செல்லில் உள்ள எக்ஸ் குரோமோசோம்களின் மொத்த எண்ணிக்கை. எத்தனை எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கோ அதுலேருந்து ஒரு குரோமோசோம் கம்மியாக இருக்கும். ஒரே ஒரு குரோமோசோம் தான் இருக்குது, ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்குதுன்னா அங்கே அந்த விதி வந்து வராது. எக்ஸு 1னா 1 தான். ஸோ 2 இருந்ததுன்னா 2லேருந்து 1 வந்து செயல்படுறதாகவும் இன்னொன்று வந்து செயல்படாத குரோமோசோமாகவும் மாறி இருக்கும். Haplodiploidy in honeybees. So in hymenopteran insects such as honeybees, ants and wasps, a mechanism of sex determination called haplodiploidy mechanism. So in insects, the hymenopteran means hymen mean membrane and ptera means wings. So the wings are made up of membranous layer. So in the hymenopteran insects, the sex is determined by presence of chromosome in diploid or haploid condition. So what is mean by diploid or in pairs, 2n in nature? For example, the human beings consist of 23 pairs of chromosomes, that is 2 into 23. It is known as diploid in nature. At the formation of gamete, sperm or egg, consists of only 23 chromosomes. It is 2n divided by 2 equal to n. So half of the chromosomes are seen in haploid organism. In diploid organism, it consists of 2 sets or 2 pairs.
So at the time of reproduction, the male be two in nature, the female is also two in nature, that is diploid in condition. The time of formation of gamete is haploid. The same way, the egg is also consists of haploid sets of chromosome. So the fusion of male and female, that is known as fertilization, to form a diploid organism. Diploid sets of chromosomes are present in the organism. So if the fertilized occur, what do you mean by fertilization? The fusion of male and female gamete, that is male gamete sperm and female gamete egg to fuse form a young one. So it produces only female organism or female insects. So the female consists of two types of polymorphism, that is known as queen bee and also worker bee. The worker bees gives the royal jelly food for the specific female to form a queen bee. So the remaining are converted into workers bee. So the queen bee produces a specific type of hormone to suppress the female fertilization process or prevent the reproductive process in worker bee. At the same time, the female egg, that is the single haploid sets of eggs, are unfertilized due to the absence of male. They are developed into the young ones. So it is known as parthenogenesis. So the young ones formed without the process of fertilization is known as parthenogenesis. So the single egg haploid sets of egg is developed into young ones is known as male bee. So the process is known as parthenogenesis. The haploid sets develop into young ones, they are definitely male bee. Suppose their fusion occurs in between the male and female to form a diploid condition, they are converted into female. So it is known as haplodiploidy in honeybees. So especially kin selection, all other female which are diploid having developed from fertilized eggs help to raise a queen's egg and so contribute the queen's reproductive success and indirectly to their own, a phenomenon known as kin selection. So only one fertilized egg develop into queen bee, another are develop into workers bee, they are served for the queen bee. So this type of selection is known as kin selection. தேனீக்களின் ஒற்றைமய இரட்டைமய நிலை. ஸோ பூச்சிகள் ஐம்னாப்டெரன் வகை அப்படின்ற சேர்ந்த பூச்சிகள் எடுத்துட்டோம்னா தேனீக்கள், எறும்புகள் மற்றும் குளவி அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதில் தான் ஒற்றைமய இரட்டைமய முறையில் பால் நிர்ணயம் அப்படின்றது நடக்குது. ஸோ ஒற்றைமயம் இரட்டைமயம் என்றால் என்னன்னு கேட்டோம்னா, இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் இரட்டை எண்களில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இரட்டை மையம்னு சொல்கிறோம். அதில் பாதி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒற்றை மையம் சொல்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக மனிதனில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான குரோமோசோம்கள், ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை 23 ஜோடி அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த ஜோடி அப்படின்றத டிப்ளாய்டு. ஸோ 46 குரோமோசோம் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் ஜோடி ஜோடியாக இருக்குது. 1வது குரோமோசோம் ஜோடியாக இருக்குது, 2வது குரோமோசோம் ஜோடியாக இருக்குது, 3வது குரோமோசோம் ஜோடியாக, அப்போ 23 ஜோடிகள் சேர்ந்து 46 குரோமோசோமாக மாறி இருக்குது. ஸோ இப்படி ஜோடி ஜோடியாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம இரட்டை மையம் அல்லது டிப்ளாய்டு நேச்சர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதில் பாதி இனப்பெருக்க செல்கள் மட்டும் ஹேப்ளாய்டாக இருக்குது எப்போவுமே. அதுலேருந்து பாதியான அளவு இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் வரணும். இப்போ மனிதனில் 23 ஜோடி அப்படின்றது ஆண்களுக்கு இருக்குதுன்னா அந்த விந்தணு அப்படின்றதுல 23 குரோமோசோம்கள் தான் இருக்கும். பெண்களுடைய குரோமோசோம்கள் எடுத்துட்டோம்னா 23 ஜோடி இருந்ததுன்னா அதோடைய இனப்பெருக்க செல்லான முட்டையில் 23 குரோமோசோம் தான் இருக்கும். அப்போ விந்து அண்டம் இரண்டு இணையில் 23 + 23 அங்கே 23 ஜோடியாக உருமாறும். ஸோ
ஒரே மாதிரியான எண்ணிக்கையிலான குரோமோசோம்கள் இது மூலிமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, திரும்ப திரும்ப நிலைநிறுத்தப்படுது. ஆனால் தேனீக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்குது. பொதுவாக ஆண் தேனி அப்படின்றதில் வந்து இரட்டைப்படை டிப்ளாய்ன்னு சொல்லக்கூடிய இரட்டை மையம் அப்படின்றது இருக்குது. பெண் அப்படின்றதும் பெண் தேனி அப்படின்றதும் பார்த்திங்கன்னா இரட்டை மையம் சொல்லக்கூடிய டிப்ளாய் நேச்சராக இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து உருவாகக்கூடிய கேமிட் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 2n டிவைடட் பை 2, அதில் பாதி n அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆண் தேனியோடைய விந்தணு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதோடைய கேமிட் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலும் அதில் பாதி தான் இருக்கும், ஹேப்ளாய்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒற்றை மையமாக இருக்கும். பெண் தேனியோடைய முட்டை அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கனாலும் அது வந்து ஹேப்ளாய்டு ஒற்றை மையமாக இருக்குது. இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகுது, கருவுறுதல். ஆண் இனப்பெருக செல்லும் பெண் இனப்பெருக செல்லும் இணையக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம கருவுறுதல் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி ரெண்டு கருவுறுதல் நடந்து டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் அப்படின்றது வந்துச்சுன்னா, இரட்டை மையம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு உயிரினம் உருவாகும். நார்மலாக இதுதான் நடக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே தேனி பூச்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்ட் ஸ்டேஜில் வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து பெண்ணாக இருக்குது. ஸோ அதில் 2 டைப், குயின் பி ராணி தேனி மற்றும் வேலைக்கார தேனீக்கள். ஸோ வேலைக்கார தேனி அப்படின்றது தான் எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடியது. குயின் பியை பராமரிக்கிறது, முட்டைகளை பராமரிக்கிறது, கூட்டை பராமரிக்கிறது, ஆண் தேனிக்கு தேவையான வேலைகளை செய்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே ஒர்க்கர் பி. ஸோ இது வந்து அன்ஃபர்டிலைஸ்டு இன் நேச்சர். இது வந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய திறனற்றதாக இருக்கும். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ராணி தேனி வந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஹார்மோன் அதோடைய இனப்பெருக்கத்திறனை குறைச்சிருது. ஸோ அப்போ அது கின் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மட்டும் செய்யுது. அந்த கூட்டில் இருக்கக்கூடிய ராணி தேனீகளுக்கும் ஆண் தேனீகளுக்கும் தேவையான வேலைகளை செய்கிறது, தேனீக்கள் தேன் கொண்டு வர்றது அப்படின்ற மாதிரி வேலைகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது வேலைக்கார தேனி மட்டும். ஆனால் ரெண்டுமே வந்து எப்படி தான் இருக்கும், 2n ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது, டிப்ளாய் நேச்சரில் இருக்குது. ஸோ கருவுறுதல் அப்படின்றது நடந்துச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து பெண் தேனியாக இருக்குது. அதுவே ஆண் தேனி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பெண்ணுடைய இனப்பெருக்க செல்லாக இருக்கக்கூடிய முட்டை, கருவுறாத முட்டை அப்படின்றது இருக்குது. கருவுறாத முட்டையிலேருந்து ஒரு உயிரினம் உருவாச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கன்னி இனப்பெருக்க முறை அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஹேப்ளாய்டு நேச்சராக தான் இருக்குது, எதுவும் டிப்ளாய்டு கிடையாது. ஸோ கருவுறாமல் அந்த முட்டை அப்படியே வந்துச்சுன்னா அது ஆண் தேனியாகவும், கருவுறுதல் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து பெண் தேனியாகவும் உருமாறுது. ஸோ இதைத்தான் வந்து தேனீக்களின் ஒற்றை மைய இரட்டை மைய நிலை அப்படின்னு பார்க்குறோம். இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயமாக நம்ம கவனிக்கலாம். இந்த பூச்சிகள் ஹைம்னாட்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு நேச்சர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டினை நம்ம பார்க்கலாம். Sex-linked inheritance. The inheritance of a trait that is determined by a gene located on one of the sex chromosome is called sex-linked inheritance. A gene carries the character from one generation to another generation. The genes are present inside of the chromosome. Suppose the character carrying genes are present in the sex chromosome, that is X and Y chromosome, is known as sex-linked inheritance. So they are present in the different region of the X and Y chromosome. Suppose the gene is present in the various loci of X chromosome is known as X-linked genes. The X-linked genes have no corresponding alleles in the Y chromosome. So the same character of genes are entirely not present in X and Y chromosome. There's a different character of genes are present in X and Y chromosome. Suppose the gene is present in the Y chromosome is known as Y-linked genes or Hollanderic genes. So the Y-linked genes have no corresponding allele in X chromosome. So they are entirely different characteristic genes are present in
X and Y chromosomes. The Y-linked genes inherit along with Y chromosome and they phenotypically expressed only in male sex because the Y chromosome only present in male. So if any specific character or gene present in Y chromosome, it only expressed in male, does not express in in female. But the specific gene is present in X chromosome, it may express in female and also male. So the sex-linked inherited traits are more common in males than females because males are hemizygous and therefore express the trait when they are inherit one mutant allele. So female consists of X and X chromosome, the male consists of X, Y chromosome. So the Y chromosome consists of specific functional genes. So if any mutant, it may cause more diseases in male. So if any abnormalities in the sex chromosome may cause the diseases, so mainly it affect the male. Suppose any defect gene is formed in the female, they consist of two X chromosome. So if any defect or mutant allele form in the X chromosome does not cause any diseases because the another X chromosome is normal. So most of the genetic diseases affected by the X chromosome, especially in male. பால் சார்ந்த மரபு கடத்தல். ஏதாவது ஒரு பால் குரோமோசோமில் அமைந்துள்ள மரபணு சில பண்புகளின் மரபு கடத்தலை நிர்ணயிக்கிறது. இதுவே பால் சார்ந்த மரபு கடத்தல் என்கிறோம். பொதுவாக உடல் குரோமோசோம்கள் அப்படின்றதுல ஏகப்பட்ட ஜீன்கள் இருக்குது, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான பண்புகளை கடத்திட்டு கொண்டு போயிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பால் குரோமோசோம்கள், அதாவது XX, XY குரோமோசோம்களில் அதுலேயும் நிறையா குரோமோசோம்களுடைய வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு விதமான பண்புகளுக்கு உண்டான ஜீன்கள் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அது மூலிமா பண்புகள் கடத்தப்பட்டுச்சுன்னா, அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்களாலேயோ அல்லது ஒய் குரோமோசோம்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களாலேயோ பண்புகள் கடத்தப்படுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பால் சார்ந்த மரபு கடத்தல் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ எக்ஸ் அல்லது ஒய் குரோமோசோமின் வெவ்வேறு பகுதியில் காணப்படும் மரபணுக்கள் பால் சார்ந்த மரபணுக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு இடத்துல எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு பண்புக்கான ஜீன்கள் இருக்கலாம். அதுவே ஒய் குரோமோசோமில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு. அதே மாதிரி ஒய் குரோமோசோம்லே குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்கான ஜீன்கள் இருக்கலாம், அது எக்ஸ் குரோமோசோமில் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பண்புகளை கொண்டு போகிறதுக்கு எக்ஸ் குரோமோசோம்கள் அப்படின்றது காரணமாக இருக்குது, ஒரு சில பண்புகள் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒய் குரோமோசோம் காரணமாக இருக்குது. ஸோ பண்புகள் அப்படின்றது எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றது வழியாக கடத்தப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ் சார்ந்த மரபணுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒய் குரோமோசோம்கள் வழியாக கடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஒய் சார்ந்த மரபணுக்கள் அல்லது ஹோலண்டரிக் ஜீன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒய் சார்ந்த மரபணுக்கு இணையான அலீல்கள் எக்ஸ் குரோமோசோமில் இல்லை. ரெண்டுக்கு இணையானது ஒரே மாதிரியான பண்புகளுக்கு உண்டான அலீல்கள் வந்து எக்ஸ் மற்றும் ஒயில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இல்லை. இன்னொன்று, ஒய் குரோமோசோமில் ஏதாவது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அலீல் உருவாச்சுன்னா, இப்போ ஒரு ஜீன் இருக்குது, ஒரு பண்புகளை சொல்கிறோம், அந்த ஜீன்களில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு திடீர் மாற்றம் அப்படின்றத அடைஞ்சு அது ஒரு ஒடுங்குத்தன்மையான ஒரு பண்பை கொண்டு வந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு நோயை உருவாக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு குறைகளை உருவாக்கலாம். ஸோ அப்போ ஒய்க்குள்ளே உருவாகக்கூடியது ஆண்களுக்கு மட்டுமே போய்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஒய் குரோமோசோம் அப்படின்றது பெண்களுக்கு கிடையாது. ஸோ ஆண்களுக்கு மட்டுமே இருக்கனால ஹெமிசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு மட்டுமே அந்த நோயை வந்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கும், பெண்களுக்கு வராது. அதுவே எக்ஸ் சார்ந்த குரோமோசோம்களையும் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு ஏற்படுச்சுன்னா, ஏன்னா ஆண்களில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் குரோமோசோம்கள் இருக்கனால ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்குது, அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு உருவாச்சு அப்படின்னாலும் அது அந்த ஆணை வந்து பெரிய அளவுக்கு பாதிக்குது. அதுவே பெண்களாக இருந்ததுன்னா 2 எக்ஸ் இருக்குது, ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரியான பண்புகளுக்கு உண்டான ஜீன்கள் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு ஜீன் ஒடுங்குத்தன்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பை உருவாக்குது திடீர் மாற்றத்தினால் அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய டாமினன்ட் ஓங்குதன்மை இருக்கக்கூடியது அந்த நோயை வராமல் பண்ணிக்குது. ஸோ அதனால தான் பாரம்பரியமான சில நோய்கள் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகமாக வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. எக்ஸ் சார்ந்த நோய்களாக இருந்தாலும் சரி,
Y குரோமோசோம் சார்ந்த நோய்களாக இருந்தாலும் சரி, அதிகமாக யார் தான் பாதிக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆண்களை தான் பாதிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்புகளை தான் நம்ம சொன்னோம். என்ன சொல்கிறோன்னா பால் சார்ந்த மரபு கடத்தல் அப்படின்னு நம்ம இதை அழைக்கிறோம். So next one, 4.5.1, inheritance of X-linked genes. So what are the defects are carried by the X chromosomes, or the defective genes are present in the X chromosome. So especially red-green color blindness or daltonism, hemophilia, and Duchenne's muscular dystrophy are examples of X-linked gene inheritance in humans. So various X-linked gene defects are known. In this, color blindness and hemophilia are more important in this area. So first one, hemophilia. So hemophilia, he means blood. So it is commonly known as bleeder's disease, which is more common in men than women, because any defective gene is present in one X chromosome, then another X chromosome consists of dominant gene in female. So it dominates the character. Suppose in male there is only one X chromosome is seen. The X chromosome carries the genetic defect, so there is no dominant gene is present in another X chromosome. There is only one presence of X chromosome. So this hereditary disease was first reported by John Gatto in 1803. Hemophilia is carried by the recessive X-linked gene. Recessive is otherwise known as mutant allele. A person with recessive genes for hemophilia lacks of normal clotting substance in blood, hence minor injuries cause continuous bleeding leading to death. Suppose if any injury as a blood clotting mechanism occurs, especially there is a formation of thromboplastin is essential for blood coagulation. But in hemophilia patient, there is a lack of formation of thromboplastin, so the affected persons can bleed large amount of blood at the time of injury, so lead to death. The females are carriers of the disease and would transmit the disease to 50% of their sons, even if the male parent is normal. Hemophilia follows the characteristic criss-cross pattern of inheritance, that is, father to daughter, daughter to grandson, is known as criss-cross inheritance, or mother to son, son to daughter-in-law. So hemophilia is an well example for X-linked gene diseases. X சார்ந்த மரபணுவின் மரபு கடத்தல். சிவப்பு பச்சை நிறக்கோடு, அது நிறம் மட்டும் சரியாக தெரியாமல் இருக்கிறது, அது டால்டோனிசம். இரத்த கசிவு நோய் ஹீமோஃபீலியா அண்ட் டச்சென்ஸின் தசை நலிவு நோய் போன்றவை மனிதனில் காணப்படும் எக்ஸ் சார்ந்த மரபணுவின் மரபு கடத்தல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். ஸோ எக்ஸ் குரோமோசோம்லேருந்து ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட், ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதோடைய டாப்பிக்குடைய ஹெட்டிங். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹீமோஃபீலியா அல்லது இரத்த கசிவு நோய், ரத்தம் உறையாமை. இது பொதுவாக பெண்களை விட ஆண்கள் அதிகமாக பாதிக்குது. ஏன்னு கேட்டோம்னா ஆண்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒய். ஸோ இந்த ரத்த முறைதலுக்கு உண்டான காரணி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த த்ரோம்போபிளாஸ்டின் உருவாக்கக்கூடிய அந்த பண்பு எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்குது. அதில் ஏதாவது ஒடுங்குதன்மை அப்படின்றது நடந்து அது வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நொதி உருவாக்கத்துக்குண்டான திறனற்று போயிடுச்சுன்னா, உருவாக்க முடியல அப்படின்னா வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை தான் நம்ம வந்து ரத்த கசிவு நோய்னு சொல்கிறோம். ஸோ பொதுவாக ஒருத்தருக்கு அடிபட்ட உடனேயே ரத்த கட்டி அப்படின்றது உருவாகும், ரத்தம் உறைஞ்சு போகிறது அப்படின்றது நடக்கும். ஸோ அதுக்கு நிறையா ஃபேக்டர் காரணமாக இருக்குது. அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரோம்போபிளாஸ்டின். ஸோ அந்த த்ரோம்போபிளாஸ்டின் அப்படின்றத உருவாக்கத்துக்கு உண்டான வகை எது இல்லாதனால ரத்த முறைதல் அப்படின்றது நடக்கிறது கிடையாது. அப்போ அடிபட்ட இடத்துல வந்து ரத்தம் போய்கிட்டே இருந்ததுன்னா அவங்க சீக்கிரமாக இறந்து போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம ஹீமோஃபீலியா அல்லது ரத்த கசிவு நோய் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு ஆண் இயல்பாக இருந்தாலும் கூட பெண் வந்து கடத்தைகளாக இருந்ததுன்னா கேரியர்ஸாக பெண்களுக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்கும், கேரியருக்கு உண்டான ஜீன்கள் இருக்கும், பாதிப்புக்கு உண்டான ஜீன்கள் இருக்கும். ஆனால் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது. ஏன்னா
ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமில் பாதிப்புக்கு உண்டான ஜீன்கள் இருக்கும், இன்னொரு ஜீன் வந்து நார்மலாக இருக்கும். இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஜீன்கள் இயல்பாக இருக்கனால அவங்களுக்கு அந்த நோய் இருக்காது, ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த நோயை கடத்துவாங்க. ஸோ அப்படி இது குறுக்கு மறுக்கு கிறிஸ்டாஸ் மரபு கடத்தல்னு சொல்லுவாங்க. கிறிஸ்டாஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அப்பாட்டிருந்து மகள், மகள்கிட்டேருந்து பேரனுக்கு போகும். அல்லாட்டி அம்மாட்டிருந்து மகன், மகன்கிட்டேருந்து பேத்திக்கு போகக்கூடியதாக கிறிஸ்டாஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய ஒரு நோய் தான் நம்ம வந்து இரத்த கசிவு நோய் அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இரத்த கசிவு நோய் வரைக்கும் வந்திருக்கோம். நிறக்கோடு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் இருந்தால்னா நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணாமல் டெஸ்ட் எழுதுங்க. நாளைக்கு இதை நம்ம பார்த்துக்குவோம், ஏன்னா டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருச்சு. ஸோ கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்றது வந்து கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து நாளைக்கு உண்டான கொஸ்டினாக அதை சேர்த்திக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹீமோஃபீலியாவோடு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ.